Hi, can you hear me? Yeah. Sorry, I forgot to switch the sound on. No worries. Oh, you have red curtains. Yeah, the electricity went off in my office. The circuit breaker keeps snapping, so like the lights won't stay on. So I had to move. Oh my God. Yeah. Natasha, for these Russian webinars, if a parent enrolls, do they stay enrolled for all the future webinars? Or do they have to enroll for every single one? Yeah. We have 4 participants already joined in. Mm-hmm. Hi, everyone. We're just going to wait another minute to give people an opportunity to sign on. Здравствуйте, всем добрый вечер. Давайте подождем еще буквально 1 минуточку, чтобы дать возможность также другим зарегистрировавшимся присоединиться. Сейчас буквально секунду, и мы начнем. Natasha, do you happen to know how many people enrolled? 37. Oh, okay. All right, should we get started, Natasha? I think so. Hi, everyone. Welcome to Saturdays with Spencer. So some of you might know this, but every week on Saturdays, I do a live webinar where I take questions from people, usually in English. But we decided that maybe once a month or so, we should do it for Russian-speaking parents as well. Здравствуйте, всех приветствуем на субботних встречах со Спенсером. Может быть, кто-то из вас уже знает о том, что каждую неделю я провожу встречу со слушателями, отвечаю на вопросы участников каждую субботу. И, конечно, как правило, это все происходит на английском языке, но периодически мы также устраиваем встречи с переводом на русский язык. So today, I'm going to start by talking about sensory stimulation. Сегодня мы с вами будем говорить о сенсорной стимуляции. And, as we go along, please feel free to start posting your questions in the chat box or the Q&A box. И поэтому, когда мы будем обсуждать эту тему, пожалуйста, вы можете уже в процессе обсуждения начинать задавать свои вопросы. Пожалуйста, вы можете их напечатать в чате здесь. Because the real purpose of today is to take your questions. Потому что основная, конечно, цель нашей встречи – это именно ответить на ваши вопросы. So, for sensory stimulation, I want to talk a little bit about the most important dynamics of a sensory program. И, конечно, в том, что касается сенсорной стимуляции, прежде всего мне хочется поговорить именно о самых важных частях динамики программы сенсорной стимуляции. And then I also just want to talk a little bit about some of the newest sensory programs that we've added at Doman International in just the last couple of years. И также хочу рассказать о некоторых самых наших новых сенсорных программах, которые мы буквально вот последние пару лет в Доман Интернэшнл начали вводить. So to start talking about sensory stimulation, the most important thing for any good sensory stimulation program for a child with special needs is strong contrast. Вот в том, что касается сенсорной стимуляции, наверное, самое важное вообще в этой программе, вот в том, что делают с ребенком, это именно вот сильный большой контраст между ощущениями. And contrast is very important, first of all, for children who have
poor vision or poor hearing or poor ability to feel. Вот именно контраст ощущений очень важен для ребенка с любыми сенсорными проблемами, то есть с проблемами в зрении, проблемами слухового восприятия, тактильного восприятия. But contrast is also important for children who are hypersensitive, who are too sensitive to sounds or to touch. И также это важно для детей с гиперчувствительностью, к звукам, к прикосновениям тоже. Okay. So what do I mean when I say contrast? Что я имею в виду, когда я говорю контраст? So I mean sharp differences between two things. То есть очень такое острое, очень яркая разница, отличие между двумя какими-то компонентами. So for example, if a child is not feeling their body well, the sharp contrast between hot and cold for stimulation on their body is basically the best possible contrast that we could use. То есть если, к примеру, у ребенка проблемы, да, он не очень хорошо чувствует свое тело, не очень хорошо у него развиты ощущения на теле, именно на коже, осязание не очень хорошо развито. Вот такой острый контраст, например, между очень горячим и очень холодным, это, наверное, самая лучшая стимуляция, которую мы ребенку можем обеспечить. Or it could be the contrast between something rough, like a rough brush, and then something soft, like a soft brush. Или это может быть контрастное ощущение, например, между жестким и более мягким, скажем, жесткая щетка и какая-то более мягкая щетка. In terms of auditory stimulation, the contrast actually is sound and silence. Вот если говорить о слуховой стимуляции, то здесь под контрастом мы будем понимать звук и тишину. You know, sometimes a parent will say to me, oh, you know, my child has hearing problems, my child doesn't hear well, and I play music for my child all day long. And actually, if you have nothing to contrast sound with, if it's just sound all the time, it's actually not the best form of stimulation because you need that sharp difference between sound and silence. Знаете, иногда родители мне говорят, что вот понимаешь, у моего ребенка проблемы с слуховым восприятием, поэтому я постоянно включаю для него музыку, вот все время играет какие-то мелодии, но на самом деле это не самый лучший вариант для такого ребенка, потому что нам обязательно нужно, чтобы было вот это вот контрастное противопоставление, да? Нам необходимо что-то противопоставить этому звуку, да? А что мы противопоставляем звуку? Это именно тишину. And then for vision, that strong contrast would be black and white, for example. So we use black and white images for children with visual problems because that's the strongest visual contrast that we could give to them. И если говорить о зрении, то, наверное, максимальный, самый большой контраст здесь будет противопоставление черного и белого. Именно поэтому в нашей стимуляции, зрительной стимуляции, мы используем черно-белые изображения. Именно они дают максимальный контраст для ребенка со зрительными проблемами. Or the contrast could also be light and dark. So for anyone here who has taken the Domon method course or who has read the book, How Smart Is Your Baby? You know that we will use light, like with a flashlight, for strong contrast for visual stimulation. Если кто-то из вас уже проходил у нас наш курс по методу Домана или прочитал книгу «Да, ваш ребенок гений», то вы уже знаете, что для зрительной стимуляции, вот именно для контрастной ощущения в зрительной стимуляции мы используем очень сильный свет фонариков, противопоставление темноте. My first advice, for parents who want to get started with the sensory stimulation, I would recommend the book How Smart Is Your Baby, because all of our kind of basic sensory stimulation is explained in that book. И если вы только начинаете заниматься с вашим ребенком, да, вы только начинающие, то, конечно, прежде всего я рекомендую вам познакомиться с книгой «Да, ваш ребенок гений», потому что все основные элементы вот именно такой базовой стимуляции, все они очень хорошо описаны в этой книге. Now, it's not the exact recommendations that we would give for a child with special needs, but at least it'll help you get started with the program. Конечно, не совсем именно вот
так мы будем назначать стимуляции ребенку с особыми потребностями. Но для начала, вот в самом начале, для того, чтобы уже начать что-то делать с ребенком, заниматься самостоятельно, эту книгу вполне вы можете эти рекомендации применять. Okay. And then, of course, if you have not yet taken the Doman method course, we go into much, much more depth about how to do the best possible sensory integration program. И если, конечно, вы еще пока в нашем курсе не участвовали, сразу хочу сказать, что на курсе мы очень подробно, очень детально, гораздо более глубоко рассматриваем все наши виды сенсорной интеграции. The next rule after contrast is that the best kind of sensory stimulation is a program that is high in frequency, where you do sessions throughout the day, but short duration. И следующее правило, да, вот первое наше правило – это контрастность, и второе правило – это высокая частота, когда мы очень часто делаем занятия, выполняем эти занятия в течение дня, но они имеют очень короткую продолжительность. So, for example, there are maybe many sensory therapists who would know that using hot and cold on the body or using contrasting textures on the body is good for sensory development. Many people know that. But the thing is, they often do it in the wrong way. Ну, к примеру, да, есть масса различных специалистов, именно в области сенсорики, которые знают, что контрастные стимуляции – это очень важно. Например, стимуляция горячим и холодным – это очень важно для развития сенсорных навыков ребенка, но при этом эти стимуляции они будут применять совсем не так, как следовало бы. So, for example, it's much better to do 10 sessions of 1 minute of tactile stimulation than one session of 10 minutes. К примеру, гораздо будет эффективнее сделать 10 коротких подходов сенсорной стимуляции по 1 минутке, чем один длинный подход 10 минут. While it may be the same amount of time during the day to do both, giving the repetition throughout the day from a neurological standpoint is more beneficial. Конечно, с точки зрения вот общего времени получается одно и то же, да, это все равно суммируется в 10 минут, но с точки зрения именно неврологического развития, пользы для ребенка, более частое повторение стимуляции будет более эффективным. And so this, applies to everything for auditory stimulation, for example. So if you're doing a program of different sound stimulation, it would be better to do it throughout the day, but very short sessions. Это применимо к любым нашим программам. К примеру, если вы делаете слуховую стимуляцию, лучше делать более короткие, но повторять их часто в течение дня. Okay. And, I just always have to say that kind of next most important rule is safety. And this is important because a lot of the time with the Doman method, we're recommending very strong stimulation. И я, конечно, обязательно должен затронуть тему безопасности, да, это наше третье, одно из самых важных наших правил – это безопасность, потому что очень часто в рамках нашей программы мы предлагаем достаточно сильную стимуляцию проводить. So, for example, for visual stimulation, we might do light reflex stimulation, which involves using a flashlight to stimulate the eye. К примеру, в качестве зрительной стимуляции мы предлагаем использовать стимуляцию светового рефлекса, что подразумевает свечение фонариком в глаз для того, чтобы стимулировать ее работу. For auditory stimulation, for many children, we need to make very loud, sudden sounds to stimulate the startle reflex in a child, which is a very kind of primitive neurological reflex. Для слуховой стимуляции с очень многими детьми нам приходится проводить стимуляцию рефлекса вздрагивания. Это подразумевает резкие громкие звуки, то есть с помощью этой стимуляции мы вырабатываем базовые рефлексы. And then for tactile stimulation, as I mentioned, we might be using hot and cold, which are very strong. И для тактильной, то есть осязательной стимуляции, я уже упоминал, горячее и холодное мы можем использовать с некоторыми детьми. И, конечно, это достаточно сильное ощущение. But there are basic rules of safety that we can follow to provide the right kind of stimulation, but also make sure the child is safe.
Но опять же, необходимо все-таки придерживаться правила безопасности, да, то есть ребенок должен получать правильный вид, тип стимуляции, но при этом это должна быть безопасная стимуляция. So with tactile stimulation, before you ever put something on your child's skin, like a hot pack or a cold pack, you would always check it on yourself first to make sure it's safe, and then you would provide the stimulation to your child. К примеру, для тактильной стимуляции, да, горячее или холодное мы прикладываем, прежде чем прикладывать к коже ребенка, необходимо это проверить на себе, насколько это горячо или холодно, и потом уже применять с ребенком. For a visual stimulation, it's very important to use a incandescent flashlight, one of the old-fashioned flashlights, rather than a LED flashlight, because unfortunately there's a possibility that LED could be bad for the retina of the eye. Для зрительной стимуляции очень важно использовать, знаете, такие старомодные фонарики с лампой накаливания внутри, не светодиодные вот эти новые, потому что, к сожалению, светодиоды, как выясняется сейчас, могут на сетчатку глаза негативно влиять. With auditory stimulation, again, if you've read the How Smart Is Your Baby book or you've taken the course, you know that we might use like an air horn for auditory stimulation. Что касается слуховой стимуляции, возможно, если вы проходили наш курс или читали наши книги, то вы знаете, с некоторыми детьми мы используем пневматический гудок для слуховой стимуляции. But it's very important when doing that auditory stimulation to give at least 3 meters of distance, so that there's no possibility that we could hurt the child's eardrum, for example. И при проведении этой стимуляции обязательно нужно выдерживать расстояние в 3 метра от ребенка, как минимум, для того, чтобы не подвергать никакому риску барабанные перепонки. So again, we want to provide strong stimulation, but it can be safe. То есть, конечно, важно использовать именно сильные ощущения при проведении стимуляции, но все должно быть обязательно с соблюдением правил техники безопасности. And intensity, I do have to say, intensity is important because, sometimes parents are very reluctant to try strong stimulation because they're fearful. They don't want to upset their child. И опять же важно помнить и про определенную интенсивность. Интенсивность тоже важна, интенсивность воздействия, потому что родители часто с большой неохотой выполняют сильную стимуляцию с ребенком, потому что, конечно, они переживают, они беспокоятся, они боятся как-то навредить ребенку. So they'll say something like, but I don't want to hurt my child, or my child cries when I do this stimulation, and so they're afraid. Конечно, очень часто родители говорят, я не хочу, чтобы ребенку там было как-то неприятно, больно, ребенок плачет у меня, когда я это делаю, мне просто страшно. And of course, that's understandable. But the important thing to understand is we only do stimulation until the child is normal in ability. Конечно, это все совершенно понятно, эти переживания родителей совершенно понятны, но важно помнить, что подобные стимуляции мы проводим только до тех пор, пока у ребенка вот та или иная функция, тот или иной рефлекс не становится нормальным. So once the child, can see their environment well, we stop light reflex stimulation. То есть, к примеру, когда ребенок начинает видеть окружающую среду, окружающие предметы, то мы прекращаем световой рефлекс стимулировать. Once they have a startle to a loud and sudden sound, we stop doing that stimulation. Когда ребенок начинает, наконец-то, вздрагивать, давать правильную реакцию на резкие и громкие звуки, то мы также эту стимуляцию прекращаем. If your child can respond to hot and cold all over their body, we can stop. И если ребенок реагирует на горячее, холодное, везде, на всех участках тела, то, конечно, нам больше не нужно продолжать. And, what I always say to parents, because, sometimes a parent will say something to me like, oh, Spencer, my child has already had a very difficult life. And for me to do these kinds of stimulation, I feel like I'm making it even tougher for them. И вы знаете, вот бывает, что родители говорят вот такую вещь, да, они говорят, Спенсер, знаешь, у моего ребенка и так достаточно сложная жизнь, и он через многое прошел, и я очень не хочу еще усложнять его жизнь подобными стимуляциями. But I remind the parents that, first of all, sensory ability is very important for motor ability.
Но я всегда в этом случае напоминаю родителям, что сенсорные умения, они очень важны для развития моторных умений. So if you want your child to learn how to crawl, creep, and walk, they need to be able to see well, to see their environment, because when the child sees something, they're motivated to move. К примеру, если вы хотите, чтобы ваш ребенок успешно начал ползать на животе, на четвереньках, начал ходить, то нам необходимо поработать над его зрением. Ребенок должен для этого хорошо видеть. У него должна быть мотивация. Для того, чтобы была мотивация, он должен видеть окружающую среду, узнать, куда он движется. Your child has to be able to hear language well in order to speak well. Например, для того, чтобы хорошо говорить, ребенок прежде всего должен иметь хороший развитый слух. And your child has to feel their body well to move their body well. Ну и, конечно, необходимо правильно, хорошо ощущать свое тело, иметь все осязательные навыки для того, чтобы своим телом управлять в движении. So first of all, you have to remember why we're doing the sensory stimulation. We're doing it to make their lives better and easier and happier. Конечно, прежде всего важно помнить, почему, да, основная причина, зачем мы делаем эти стимуляции. Мы хотим, чтобы жизнь ребенка была более легкой, более счастливой, более удобной. And I also remind parents too that their children might have a special need, but their child is also very tough. И я всегда напоминаю родителям, что да, конечно, возможно, ребенок особый, у него есть какие-то особые потребности, но также Yeah. важно помнить, что наши дети, они очень крепкие. Sometimes, parents will speak to me and they'll say, like, oh, they talk about their child in a very vulnerable way. But I do say to parents, remember, your child has survived things that even very strong people wouldn't have been able to survive. So your child is a very tough person, very resilient. And so it's actually in their best interest for us to give them the best stimulation possible. Знаете, иногда вот родители, когда говорят о своих детях, они как-то говорят о них как очень уязвимых, очень хрупких существах. Но я всегда отвечаю, мы должны помнить, что ребенок пережил очень многое и успешно выжил вот в этих серьезных испытаниях в жизни. Поэтому эти испытания сделали его очень крепким, очень устойчивым и жизнеспособным. Поэтому, конечно, нам необходимо выполнять эти стимуляции для того, чтобы помочь им двигаться дальше. So now I'd like to kind of go into another topic, and I want to talk about some new sensory programs that we've added at Doman International. И сейчас я хочу немножечко на другую тему поговорить. Хочу рассказать о тех сенсорных программах, которые мы в Доман Интернэшнл ввели. And I know that for the parents watching this, you're probably in one of two groups. Either you're kind of new to the Doman method, you're trying to learn more, and you're just kind of starting. И, возможно, наши слушатели, всех нас как-то можно разделить на две группы. Возможно, вы только начинаете, совсем недавно узнали про метод Домана, только начинаете как-то по нему заниматься, куда-то по нему двигаться. And then group two are parents who have already taken the online Doman method course and started their program, maybe even come for an appointment with Doman International. И другая группа, возможно, уже прошла курс по методу Домана, онлайн-курс, уже начала заниматься, возможно, даже кто-то уже был в Доман Интернэшнл на приеме. So for the last 20 minutes, I've really been talking to group one, to the parents who are just kind of starting the process of learning the Doman method and beginning a program with their kid. И вот то, что мы до этого вот сейчас обсудили, вот до этого момента, это как раз я больше обращался к первой группе родителей, которые только знакомятся с методом Домана, только начинают с ребенком заниматься. And so for those kids, they really need to start with the initial visual, auditory, and tactile stimulation that we teach in the course. И для таких детей, конечно, самое лучшее – это начать с самых базовых слуховой, зрительной, тактильной стимуляции. Мы очень подробно обучаем родителей этому на курсе. But now I want to transition into talking about new sensory programs that we've been using at Doman International. What kind of kids can be helped by them? And, it's good for parents to know this, maybe for the future to consider for their kids. Но теперь мне хочется немножко перейти на другую тему, поговорить
о новых наших программах, которые мы сейчас вот какое-то время назад ввели, каким детям, для чего они могут быть полезны. И, может быть, на будущее, для вас информация, чтобы на будущее как-то знать и потом, возможно, рассматривать это для своих детей. And if you think one of the programs that I mentioned might be good for your child, I recommend that you reach out to your staff coach at Doman International to discuss it. And maybe it's something that we could discuss at a future appointment or at a consultation or something like that, depending on your child's situation. И, возможно, если какая-то из этих программ вас заинтересует, то мы, конечно, просим вас связаться с вашим коучем для того, чтобы поговорить об этом более детально. Возможно, на следующем вашем визите мы сможем это обсудить или на консультации, или так или иначе. В общем, возможность получения этой программы для вашего ребенка можно обсудить с коучем. The first is called the Safe and Sound Protocol. Первая наша программа, которая она называется протокол Safe and Sound, то есть безопасный звук. And safe and sound is an English expression. I don't think it has a direct translation maybe into Russian, but it basically is, it means feeling safe, so feeling comfortable, but it has the word sound in it, which relates to the auditory pathway. Есть такое выражение английское, скорее всего, даже в русском языке нет у нас аналога, но по большому счету, как его можно понять? То есть первая часть относится к безопасности, то есть безопасный, второй относится к звуку, то есть то, что воздействует на наши слуховые пути. And this protocol is especially good for children who are hypersensitive to sounds, or children that tend to be very anxious or nervous. Эта программа очень подойдет детям гиперчувствительным к звукам и также детям очень таким нервозным, очень как бы легко возбудимым. And very interestingly, it's very common for children who are hypersensitive to sounds to also be more likely to be anxious. И очень как раз часто бывает, что дети с гиперчувствительностью к звукам, у них также вот эта вот повышенная возбудимость, она присутствует. Okay. And the reason why, and I'll just explain this very, very quickly, is that there are three different brain functions that are connected to one another. И сейчас я очень быстро постараюсь объяснить. Есть три разные функции мозга, которые как бы вместе, они друг с другом связаны. I didn't even know about this until last year. So it's kind of a new area of brain research. И еще даже вот до прошлого года я даже об этом не знала. Это вот очень новые такие открытия в области функционирования мозга. So the first of these three brain functions is the ability of our inner ear muscles to focus on human speech. И первая из этих трех функций – это способность мышц нашего внутреннего уха концентрироваться таким образом, чтобы воспринимать речь. But unfortunately, many brain injured children have spastic or tight inner ear muscles. So similar how you might see a child with spastic arms or legs, a child's inner ear muscles can also be spastic. Но, к сожалению, у детей с особыми потребностями очень часто бывают спастичные или ригидные вот эти мышцы внутреннего уха. Точно так же, как мы видим вот конечности такие спастичные, ригидные, также вот оказывается, что и мышцы внутреннего уха могут быть подвержены этой проблеме. Now, this is a serious problem because the way our ear muscles work, they absorb frequencies, sound frequencies from the environment. So if it's spastic, it absorbs the sound frequencies in a very different way. And sounds will even bounce off of the muscle in a different way. То есть какова вообще, как работают вот эти мышцы внутреннего уха? Они воспринимают частоты, то есть частоты звуков из окружающего мира. И вот когда эти мышцы спастичны, они начинают воспринимать эти частоты совершенно по-другому, не так, как у всех остальных людей. И даже получается так, что звуки как бы отскакивают от вот этих спастичных мышц. Now, the second brain function, which is connected with that, is the function of the vagus nerve. И следующая функция, которая связана вот с первой функцией, которую мы обсудили, это функция блуждающего или вагусного нерва. Okay. And the vagus nerve, it controls our ability to feel relaxed and also our fight or flight response.
И блуждающий нерв, он контролирует нашу способность расслабляться, и также он влияет вот на так называемую реакцию «беги» или «борись». And the problem is if your vagus nerve doesn't work properly, you have a kind of heightened fight or flight response. So that means you could be nervous, anxious, fearful, restless. И, к сожалению, если вот блуждающий нерв у нас функционирует немножко неправильно, да, то вот эта вот реакция, она тоже как бы такая увеличенная, да, ребенок постоянно, человек может быть каким-то беспокойным, нервным, постоянно вот возбудимым. And then the third brain function is called cranial nerve 7. And cranial nerve 7 controls basically the muscles of our face and most of the muscles of our tongue as well. И третья функция — это функция седьмого краниального нерва, да, то есть это нерв, который, в общем-то, контролирует наши мышцы на голове, и особенно на лице. И And языка, so, sorry, I'm sorry, no. и функционирование языка также. So the Safe and Sound protocol can help all three areas of brain function. И вот этот протокол Safe and Sound, он может помочь всем, воздействует позитивно на все эти три функции. It's an auditory therapy where children listen to specialized music, and the specialized music can help improve these three brain functions. И это такая звуковая терапия, в ходе которой ребенок слушает определенную музыку, и эта музыка воздействует, улучшает функционирование этих трех функций. And so, if you have a child who is hyperactive, anxious, has poor speech development, auditorily hypersensitive, some or all of those issues, the Safe and Sound protocol might be right for your kid. Поэтому если у вашего ребенка есть гиперактивность, если он легко возбудимый, тревожный, беспокойный, если есть у него гиперчувствительность к звукам, то вот этот протокол может оказаться очень для него полезным. Okay, the second kind of newer sensory program is a tactile stimulation program for the hands. Еще одна тоже более новая наша программа — это особая тактильная стимуляция для рук. And we actually call this the Marchenko program in honor of a Russian child. Вообще мы назвали эту программу программа Марченко в честь одного нашего русского ребенка. And for this boy on our program, for years, we tried to get him to hang from a bar for his manual development. It's something that we do for many children to improve their manual ability and strength. И с этим мальчиком вот на протяжении нескольких лет мы пытались выполнять висы на планке, да, это часто мы выполняем с детьми, у которых есть определенные мануальные проблемы. So we created a sensory program for him where we had a bowl of hot water and a bowl of cold water, and we alternated dipping his hands from one bowl to the other. И вот для него, да, в связи с тем, что как-то все это было неуспешным до определенного момента, мы придумали такую программу. Миска, там, тазик с холодной водой и с горячей водой. И попеременно мы опускаем руки в горячее, в холодное. And, like I mentioned before, you have to be safe with this kind of program. Of course, we're never going to do anything that could harm the child's skin, but also that contrast and the strength is important. So we do need hot and cold water because we want strong contrast. Конечно, здесь важно помнить о правилах безопасности. Мы никогда не будем делать с ребенком такую стимуляцию, которая как-то повредит его коже, обожжет его или что-то еще там негативное с ним сделает. Да? Но все-таки важно помнить именно о том, что это должен быть хороший контраст и достаточная интенсивность, потому что действительно должна быть хорошая интенсивная стимуляция для того, чтобы произвести свой эффект. And so during sessions throughout the day, for usually between 1 and 2 minutes for each session, we did this alternating tactile stimulation with this boy. И вот с этим мальчиком на протяжении дня, да, мы выполняли вот эту, как правило, там между 1 и 2 минутами продолжительность сессии мы выполняли множество таких подходов, вот контрастной вот такой горячей-холодной стимуляции. And we had failed to get him to hang for years, but within a month of doing the tactile stimulation, he went
up to hanging for a minute. Вот предыдущие несколько лет на программе мы не смогли помочь ему освоить висы на планке. Но буквально за месяц вот этой стимуляции, через месяц этой стимуляции он смог уже в течение минуты держаться, провисеть на планке. So his tactile awareness of his hands was a major problem holding him back from manual development. То есть вот именно вот эта тактильная нечувствительность, проблема, связанная с осязанием на его руках, она мешала ему освоить вот это вот задание. And so if you have a child who really they're not having a lot of manual progress, doing this Marchenko tactile program might be helpful. И если вот ваш ребенок именно в плане мануальных навыков пока не наблюдается большого хорошего прогресса, то, возможно, именно вам будет полезна вот эта программа Марченко. Okay. The last sensory program I'd like to discuss is how for some children, smell stimulation is important. И последняя программа, которую мне хотелось обсудить, обратить ваше внимание на то, что для некоторых детей может оказаться очень важной стимуляция olfakторная, то есть стимуляция запахами. And this is not something that I have the opportunity to really discuss very much in the online course. И вот именно эту стимуляцию не так много мы ее затрагиваем в нашем онлайн-курсе. Now, in the online course, I do discuss the Five Senses program, which is a program where we stimulate a child using all five senses: vision, smell, taste, and so on. На курсе мы обсуждаем программу, говорим о программе, которая называется программа «Пять чувств». То есть мы проводим стимуляцию через все сразу 5 каналов, через зрение, слух, то есть все органы чувств сразу задействуем в этой стимуляции. But some children need more intensive smell stimulation. Но есть некоторые дети, которые нуждаются именно в более интенсивной стимуляции запахами. And these are really for children who have hypersensitive or hyposensitive smell. И это подойдет для тех детей, у которых повышенная чувствительность к запахам или, наоборот, сниженная чувствительность к запахам. And so most parents immediately respond, well, how do I know if my child has hypersensitive or hyposensitive smell? Конечно, здесь обычно родители мгновенно реагируют и говорят, что а как мне узнать, какая у ребенка чувствительность к запахам, повышенная или пониженная? So I'll tell you what the most common symptoms are. Ну, я расскажу, какие самые вот такие типичные симптомы. Kids with hypersensitive smell tend to be very picky eaters. Дети с повышенной чувствительностью, с гиперчувствительностью, как правило, они очень избирательны в еде. So if you have a child who's like a very rigid eater and they fight and refuse to eat certain foods, it's very possible that smell hypersensitivity is a reason. Если, например, ваш ребенок очень консервативен в еде, если у него вот совсем небольшой набор продуктов, там блюд, которые он принимает, которые он ест, скорее всего, у него именно гиперчувствительность к запахам. Something that many people don't realize is that most of our enjoyment or disgust from food comes from our sense of smell. Очень часто не все люди понимают, да, что наше ощущение вкуса, как и наслаждение различными вкусами, также и отвращение к определенным вкусам, все за это отвечает именно наш нос, именно восприятие запахов. In the back of our mouths, there's actually a canal that goes up to our sinuses. So even when we have food in our mouths, we are actually smelling our food inside of our mouths. И вот там вот у задней стенки нашей ротовой полости есть такой небольшой проход, который попадает сразу в носовую полость. И поэтому, когда во рту у нас находится пища, то мы, по сути, ну, грубо говоря, мы чувствуем ее запах. And so the problem is, if you're hypersensitive to smell and you've got food inside of your mouth and you're smelling it, it's very possible that you'll have this kind of responsive disgust to a food that you and I would enjoy or even find mild. И если у ребенка гиперчувствительность к запахам, да, то если
очень возможно, что если какая-то пища у него во рту в этот момент находится, то он будет ее ощущать слишком остро, и, возможно, у него даже будет отвращение к какому-то продукту, который мы все с вами воспринимаем совершенно нормально и даже любим. So if you have a picky eater, most likely they have hypersensitive smell and they probably need some smell stimulation. Поэтому если ваш ребенок очень избирателен в еде, скорее всего, ему нужна определенная стимуляция запахами. And now on the other side, we have children who are hyposensitive. And for these kids, И с другой стороны, да, у нас есть дети, которые гипочувствительны к запахам. and these kids will honestly, they have the opposite issue of the picky children. They will put anything in their mouth. И у этих детей проблема противоположная, да, не такая, как у детей, которые очень избирательны в еде. Как раз они наоборот, они в рот будут тянуть абсолютно все. And so, I've had parents tell me, my child will, eat, like put soap in their mouth. Кто-то из родителей мне даже рассказывал, что ребенок ел мыло. Or they'll grab mud and eat mud. Или, например, грязь, то есть землю тоже в рот. Or put a shoe in their mouth, something like that, Кто-то из детей там ботинки в рот засовывал. То есть, it's the kind of thing you and I would be like, disgusting. То есть какие-то такие вещи, которые мы все с вами скажем, ой, ужас какой. Yeah. So if a child is hyposensitive smell, they may not be able to actually smell those things as being disgusting. They don't have the disgust response that they should. И дети с гипочувствительностью к запахам, возможно, вот нет у них этого ощущения отвращения к тем вкусам, которые, в общем-то, на которые действительно это отвращение должно появляться. So for both of these children, hyper and hypo, they both need smell stimulation. Конечно, для обеих этих категорий детей, и гиперчувствительных, и гипочувствительных, для них необходима стимуляция запахами. For both groups, I would actually start with strong smell stimulation. И для той, и для другой группы я рекомендую начинать с более сильных запахов. Things like vinegar, garlic, mustard, strong. Очень сильные запахи, к примеру, уксус, чеснок, горчица. Okay. And I would allow the child to smell it, but I always want to link smell and taste. So after I would allow the child to smell it, I would take a tiny, tiny, tiny little bit and put it on their tongue so they can taste it as well. И я всегда, выполняя такую стимуляцию, всегда советую соединять ее и со вкусовыми ощущениями. То есть мы даем ребенку возможность понюхать это, и потом совсем самую маленькую капельку немножко также кладем на язык для того, чтобы он почувствовал вкус. Now, just like all of our other sensory programs, it's best to do short sessions and frequently throughout the day. Точно так же, как с любыми другими нашими сенсорными программами. Всегда самый лучший вариант – это делать короткие занятия и часто распределенные в течение дня. And of course, if you want to get into specifics, like how many sessions to do during the day, I recommend, reaching out to your staff coach, and, the kind of Domana International team can decide, okay, is this program right for your child? How much should we do? И если вы хотели бы более точные рекомендации, да, то есть как много, как часто для вашего ребенка необходимо, конечно, я рекомендую связаться с вашим коучем для того, чтобы мы, сотрудники, все вместе могли посмотреть и решить, в каком количестве, в каком объеме и нужно ли вообще для ребенка эта программа. Okay, I've talked long enough. Let's get to questions. I see we have a couple. Ну, наверное, мы уже достаточно долго вам про это рассказываем. Теперь давайте уделим время, ответим на ваши вопросы. Я вижу, что в чате у нас уже есть вопросы. Мгм. Мгм, мгм, мгм. So the question is, the child is hypersensitive in auditory area and tactile, and he also has seizures. It was discovered that he has 30% of epileptic activity. So what would be the right way to do stimulations with the child so it does not worsen the epileptic situation? They were very careful with him, protecting him from different strong sensations because he was stuttering and cried
in a very sensitive moment. And at the moment, they're doing something very small, very mild because they are afraid. So what would you advise to that child, to that family? Has this family taken the course yet? Do you know? I'm not sure. I don't know. Okay. Do you want to read the question aloud for everyone? Sure. Да, давайте прочитаю теперь вопрос по-русски, да. У ребенка гиперчувствительность, слуховая, тактильная. Также бывают судороги, 30% эпиактивности. Как правильно стимулировать, чтобы это не ухудшило эписитуацию? Долгое время его берегли, так как он вздрагивал и плакал от чувствительных моментов. Сейчас стимулируем потихонечку, немного боимся. Мгм. Okay. So first of all, this is a very good question because for parents who have children with seizures, there's often this concern that maybe sensory stimulation that's too strong could stimulate the seizures. Мгм. То есть, да, это очень хороший вопрос, потому что родители очень часто беспокоятся, что очень сильная стимуляция, слишком сильная стимуляция может повлечь за собой судороги, вспышку. Мгм. Now, I have to say that actually it's surprising how few children I see have seizures to our sensory stimulation programs. It's rare. Но я должен сказать, что, знаете, вообще даже удивительно, насколько редко мы сталкиваемся с такими случаями, что у ребенка возникают судороги как реакция на нашу стимуляцию. Я должен сказать, что действительно, в общем-то, редко. And even, for example, light reflex stimulation. You know, many parents are concerned about visual stimulation because they hear that lights can create seizures, which for some people it does. But even given that, I've done light reflex stimulation with hundreds of children, and I can count on one hand how many children I've seen who had seizures in response to lights. Также, вот, например, световая стимуляция, да, стимуляция светового рефлекса. Есть такое понимание, да, что световая стимуляция может стать триггером для судорог, и родители очень часто беспокоятся. Но вы знаете, удивительно, да, да, действительно это так с некоторыми людьми, но, опять же, удивительно, я делала световую стимуляцию там с сотнями детей, и вот буквально на пальцах одной руки могу пересчитать те случаи, когда действительно у ребенка на эту стимуляцию возникали судороги. I just say all of this because I don't want parents to automatically assume, oh, if I do this stimulation, it'll lead to a seizure. Because most of the time, the vast majority, it doesn't. Конечно, я не хочу, да, чтобы родители думали, что вот я сейчас начну делать эту стимуляцию, у ребенка сразу начнутся судороги. На самом деле, в большинстве случаев этого не будет. Now, if I saw a child where I did see an increase in seizure activity with intense stimulation, then I would do less intense stimulation. I would. И, но если бы, да, если бы передо мной был ребенок, у которого мы бы действительно наблюдали, что интенсивная стимуляция для него является причиной, как-то повышает судороги, судорожную активность, то я бы предложил делать стимуляции с меньшей интенсивностью. So, for example, if I was stimulating the startle reflex, right, which, as we recommend in the book and in the course, and I were to see that a child was having seizures in response, I would just do less intense stimulation where I would do, kind of environmental sounds instead of very strong, sudden sounds. К примеру, если бы, да, вот я выполнял с ребенком стимуляцию рефлекса вздрагивания, слуховую стимуляцию, об этом мы подробно говорим, достаточно сильная громкая стимуляция, об этом подробно мы говорим на курсе, и в наших книгах тоже об этом написано. И если бы я наблюдал, да, что в ответ на мою стимуляцию ребенка случается судорога, то я бы пошел бы на менее интенсивную стимуляцию, то есть больше такими звуками окружающей среды выполнял бы стимуляцию с ребенком. If a child had a response to, let's say, light reflex that led, like with a flashlight, and that led to a seizure, then I would, for example, I would just bring them into a dark room and turn on and off an overhead light to see if the seizures didn't occur when it's less intense. Если бы, например, на реакцию на стимуляцию светового рефлекса я бы видел, что ребенок реагирует судорогой, да, то вместо свечением фонариком в глаза я бы использовал просто включение и выключение света вот в таком замкнутом пространстве. Мгм. Давайте посмотрим. There was another. There are two more. So the next question is, what should be, the qualities
of parents whose children graduated from the program. Children with which diagnosis would recover the most? So the question is about the quality of the parents, Parents and the diagnosis. and the diagnosis. Which diagnoses would be the most? Мгм. А, Yeah. Смотрите, вопрос следующий у нас, да, какими качествами обладают родители детей, которые стали выпускниками метода Домана, дети с каким диагнозом чаще выздоравливают? First of all, I love the question about the qualities of parents of children who graduated. So I really look forward to answering that. I almost never get asked that. Сразу хочу сказать, что, большое спасибо, огромное спасибо просто за вопрос про качество родителей. Это очень хороший вопрос, замечательный, и, к сожалению, мне не так часто его задают, почти никогда. И с большим удовольствием отвечу. So starting with the question about diagnosis, actually, and this might surprise parents, we have not seen a clear diagnosis where it's easier to graduate children with that diagnosis than another. Давайте я начну сначала с вопроса про диагнозы. Вот сразу хочу сказать, что мы как-то вот не видели вот прям такого четкого разделения, что с каким-то конкретным диагнозом дети выздоравливают чаще, чем с другим. So if I look at like just the last 3 years, we've had children diagnosed with autism who graduated, with attention deficit disorder, with cerebral palsy, brain damage. So a variety of different diagnoses, epilepsy. Вот буквально вот если так посмотреть на последние 3 года, да, у нас выпустился успешно с программы ребенок с аутизмом, с синдромом дефицита внимания, с ДЦП, с эпилепсией, Down syndrome. с синдромом Дауна, Okay. то есть разные. The diagnosis is pretty, doesn't really seem to be a major factor. The quality of parents, I'll first tell you the kind of obvious things and then maybe the things that aren't so obvious. Вот да, вот с диагнозом, но если как бы наверное, диагноз не является вот таким каким-то ключевым определяющим фактором, да, но вот если говорить о качествах, да, so you will first mention... I'll talk about the qualities that a parent would assume these parents have, and then some things that might be a surprise. Если говорить о качествах родителей, да, то, возможно, какие-то из этих качеств для вас станут совершенно очевидными, да, возможно, вы тоже об этом размышляли, но некоторые качества, возможно, станут совершенно для вас сюрпризом и неожиданностью. So the obvious thing is that obviously they tend to be very dedicated parents. They're very hardworking. They tend to work together as a family unit. So I'm not necessarily saying it's always mom and dad, but usually mom can find some kind of support from someone in the family that will really help with the program. So I'd say those are kind of three kind of obvious things that help. Наверное, 3 такие вот самые очевидные качества, да, конечно, первое, это очень посвященные родители, очень целеустремленные, очень трудолюбивые, действительно, вот, которые очень много, упорно трудятся. И третье, наверное, те, которые смогли вот как-то объединиться как вот в семье, как единое целое, вот именно вот в единстве начать решать эту проблему. И я здесь не обязательно имею в виду маму и папу. Это может быть какие-то другие члены семьи, то есть те случаи, те семьи, в которых родители там или мама смогла найти какую-то поддержку в своем ближайшем окружении и смогла как-то привлечь вот к этому объединению других своих родственников, и вместе в единстве они борются, они работают с ребенком. But I would say that actually the thing that I think a lot of parents might find surprising is that the families that really succeed on our program long term tend to have short memories, in the sense that, like, if one day of program doesn't go well, the next day they just say, you know what, yesterday wasn't perfect, but let's just keep going.
Ну, вот знаете, наверное, то, что сейчас вас удивит, да, может быть, наименее очевидное такое качество, которое очень помогает родителям идти по программе с ребенком, это, так скажем, короткая память. В каком смысле, да? То есть, к примеру, сегодня был тяжелый день, сегодня был неудачный день, но мы как-то вот это оставляем, идем дальше и надеемся на то, что завтра все будет лучше. And so while they might be moms who look, I mean, often our program attracts certain kinds of parents, right? They tend to be like kind of warrior parents. They might also be perfectionist types. But to honestly, to have long-term success on this program, you have to be able to forgive yourself. Natasha? I think we've lost Natasha. Sorry, everyone. I'm not sure if you can hear me, but let's see if Natasha comes back. Oh, thank you, Alexandra. I appreciate it. Alexandra, is your English good enough that you can translate for me? I'll just wait to see if Natasha comes back. Hi, Natasha. Something happened with... Hi, I'm sorry, something happened No with... worries, no worries. We Ой, had прошу прощения, что-то у меня вдруг с интернетом произошло. Ну, слава богу, все, я снова с вами. Okay. So, yeah, we were talking about Yeah, one particular type of parents that is exactly. attracted by our programs, the warrior and... Yeah, so I was saying that, our program tends to attract these kind of like warrior parents. And very often those kinds of parents can be perfectionist types. Mhm. But I have to say that the parents that have long-term success, especially the moms, they need to be able to forgive themselves if not everything goes perfectly. Да, то есть наши программы как-то вот они привлекают родителей определенного склада, таких вот бойцов, воителей, и при этом в определенном смысле перфекционистов. Но также важно особенно для мам, очень важно уметь себя прощать за то, что, может быть, не всегда все складывается идеально. Because I mean, let's face it, you're a parent, you've already got a kid with special needs, you've got their treatment program. Those two things are enough for you in terms of focus. You can't add guilt on top of those two things. Ну, смотрите, если вот просто посмотреть на это вот с такой точки зрения, да, вы мама, вы родитель, у вас есть ребенок с особыми потребностями, у вас есть программа, которую вы с ребенком выполняете, это уже достаточно много, да, для вас. Не надо сюда еще добавлять чувство вины, вот как третьим компонентом к первым двум. And what I'll often say to parents, especially moms, is I'll say, look, I know if I tell you, don't feel guilty, because for you, it's not healthy to feel guilty. I know that you won't listen to me anyway if I tell you that. Ну, вы знаете, опять же, тоже по опыту знаю, что если я вам скажу, да, не надо чувствовать вину, просто
и так уже вам не за что чувствовать вину, да, то я знаю, что если я просто буду вам это говорить, вам не нужно чувствовать вину, вы меня не послушаете. But so I tell, parents, you shouldn't feel guilty because it's not good for your child. Я говорю, что нужно как-то вот бороться с этим чувством вины, потому что это не хорошо для вашего ребенка, это не помогает вашему ребенку. And that's because, first of all, every moment that you spend regretting something of the past, it's taking you away from moments that you could be spending on your child's present and future, which is much more important. И вот каждое мгновение, которое вы тратите на то, чтобы сожалеть о том, что было или не было, чего не случилось или случилось в прошлом, это можно потратить, это время можно использовать более продуктивно для того, чтобы как-то работать именно с настоящим и с будущим, формировать настоящее и будущее ваших детей. But the other problem, which is less obvious for parents, is that if you're feeling guilty about the past, right? Or you're worrying about the future, it means that mentally you're not in the present. Like you're either always thinking about the past or always thinking about the future. Но есть еще такой момент здесь, может быть, не совсем всегда очевидный для родителей, да. Если слишком много времени мы уделяем тому, чтобы размышлять о том, чего не было или что было в прошлом, или беспокоиться о том, что будет в будущем, да, то все свои силы, у нас все силы уходят именно на это, и беспокоясь о будущем, переживая о прошлом, мы не живем настоящим, да, мы не работаем с настоящим, не делаем то, чтобы именно в настоящем как-то вот что-то формировать для нашего будущего. And the reason why this is very negative is children always live in the present. Children don't care about what happened 10 minutes ago or what will happen 10 minutes from now. It feels like an eternity for them. All kids care about is right now. And if parents are mentally not in the present with their child, then the child is kind of losing out on having their parents present with them. И почему это очень может негативно отражаться на наших детях? Потому что дети, вообще ребенок, он живет настоящим. Для него имеет значение то, вот прямо здесь, прямо сейчас. То, что будет через 10 минут или было 10 минут назад, ребенку неинтересно и не важно. Вот, поэтому для того, чтобы помочь ребенку, нам все-таки необходимо вместе с ним находиться в настоящем моменте, не переживать о том, что будет в будущем, и не концентрироваться на прошлом. But very good question. Нет, но на самом деле спасибо огромное за вопрос, очень хороший вопрос. Unfortunately, I don't see the questions in the chat. You came Because I late. re-entered. Here, let me read. I'll copy and paste them in. Yeah, we answered 2. This one is from Ekaterina, the one I just put in. Следующий у нас вопрос. Я просто прошу прощения в связи с тем, что из-за интернета я переподключилась к трансляции. Я не вижу те вопросы, которые были заданы до этого. Но сейчас Спенсер мне их пересылает еще раз. Да? Следующий вопрос от Екатерины. Подскажите, пожалуйста, работаете ли вы с неговорящими детьми? Как стимулируете функцию речи? Через зрительную, слуховую, тактильную функции? So the question is, how do you work? What do you do for nonverbal children? How do you stimulate speech, language function through visual, auditory, tactile functions? Oh, yeah. So definitely sensory stimulation plays a very important role in speech development. Однозначно, конечно, сенсорная стимуляция играет очень важную роль для развития речи. Speech development is actually the result of different brain regions working together. So when we speak, 8 to 12 different areas of our brain are actually working together to produce speech. Но вообще речевая деятельность, она является продуктом достаточно сложной, связанных работы нескольких областей мозга. То есть вот когда мы начинаем говорить, от 8 до 12 различных областей мозга начинает вместе функционировать. And so actually, the best thing to do for a speech problem is an integrative program. И, конечно, самое лучшее для развития речи – это именно интегративная, то есть комплексная программа. So in addition to sensory stimulation, we make sure that children have, an excellent nutrition program.
В дополнение к сенсорной стимуляции мы обязательно обращаем внимание на то, чтобы у ребенка была отличная программа питания. We also do a respiratory program which results in increased oxygen delivery to the brain, which can be very good for speech development. Также дыхательная программа. У нас есть особые дыхательные программы, которые нацелены на то, чтобы больше кислорода поступало в мозг, и это очень важно для развития речи также. And we also do a cognitive and physical program. И также когнитивная программа и физические программы. And so what we basically find is when we approach a child and focus on all of these different areas, we have the best chances at good speech development. И когда вот таким образом, да, с разных сторон мы пытаемся с ребенком работать, всеобъемлющим таким вот образом, мы получаем гораздо большие шансы для успешного речевого развития. And by the way, if you're brand new to the Doman method, I do highly recommend you go to our website, you fill in a contact form, you speak to Natalia Germach, our representative, because she can answer a lot of the kind of basic questions about the Doman method, and she can tell you what her recommendations are for you moving forward. И если вот вы совсем новичок, да, недавно только узнали про метод Домана, то очень рекомендую на нашем сайте заполнить заявку на обратную связь, или там есть контактная информация нашего представителя Натальи Гермак, там есть и телефон, и электронная почта. Пожалуйста, свяжитесь с ней, она с удовольствием с вами пообщается, расскажет, как метод Домана может помочь именно вашему ребенку, какие дальнейшие шаги, как мы можем, каким образом можем начать с вами работать. All right, Natasha, can we take the last question, from Natalia? У нас еще... Oh, this mom that asked the previous question, she is a speech therapist, she's a specialist. Got it. Okay. Да, увидели, Екатерина просто увидела ваше уточнение о том, что вы специалист-логопед, и сообщила об этом Спенсеру сейчас. И последний у нас вопрос от Натальи. Ребенок на резкий звук первый раз может среагировать вздрагиванием и застреванием, а если проделать то же самое еще 2 раза, то он привыкает. Это правильно, так и нужно делать. So the question is that the child, when there is a first loud sound, the child may react with startle and like freezing. I hope I understand correctly what is exactly meant. Okay. But if the sound is repeated twice, the child gets used to that. So is that the right thing to observe? Is that what is supposed to be done? Yeah, so if I understand... Mom is, she is putting a note here. By freezing, it's like a seizure thing. Seizure thing. Okay, and this is to a loud and sudden sound, right? То есть, Наталья вот тут уточняет, да, что застревание это как судорога, да, то есть вот он таким образом реагирует на резкий громкий звук. Верно мы понимаем, да? Yes. Okay, so let me just speak for a minute on what a normal response to a loud and sudden sound is. Но разрешите буквально вот минуточку рассказать о том, какая должна быть нормальная реакция на громкий резкий звук. So, obviously, if the loud and sudden sound is a surprise, you should see a startle of the body. So the body should shake and the person should blink their eyes. То есть вот реакция на резкий, неожиданный громкий звук должно быть именно вздрагивание. То есть вот телесная реакция, мы должны как бы вздрогнуть и также моргнуть глазами. And it should happen only the first time, right? If the sound is repeated again, let's say you're banging 2 wooden blocks together, the child should startle the first time, but then not startle after. И вот такая реакция должна наблюдаться при первом звуке. Предположим, если вы деревянные бруски, да, вот хлопаете ими несколько раз, то на повторение этого звука уже вот такого вот активного вздрагивания быть не должно. Уже должна быть другая реакция. Now, I'm not sure by Natalia's message if the child is having maybe a kind of seizure or spasm, or if it's maybe just an exaggerated startle.
Мгм. Ну, смотрите, я, может быть, не совсем недостаточно информации, не совсем понимаю из вопроса. То есть реакция, как она как судорога или как спазм, или такая, может быть, более гипертрофированная, такая преувеличенное вздрагивание. But I get the impression from the question, almost regardless, that Мгм. probably the child does not need that startle reflex stimulation. Но вообще вот из вопроса, насколько я понимаю, скорее всего, ребенку не требуется эта стимуляция. Because they are having a response. Потому что, во-первых, реакция, она присутствует у него. The response actually may be too strong a response, too severe. Может быть, это даже слишком сильная такая гипертрофированная реакция. But for children with too severe a response to startle reflex, we don't do that stimulation for the child because it would be like torture. Мгм. Но если вот этот ребенок, дети, вот, которые реагируют именно таким повышенным образом на эту стимуляцию, мы эту стимуляцию не проводим, потому что постоянные повторения подобных стимуляций будут для ребенка как мучение. So you could do softer environmental sounds for their auditory stimulation. То есть в качестве слуховой стимуляции лучше здесь применять такие более мягкие именно стимуляции звуками окружающей среды. Okay, well, Natasha, I think we're all out of time. Ну, я думаю, что мы уже, наше время уже истекает. Мгм. Well, I see one more question appeared. Yeah, this is the follow-up about this child. What can be done so the child stops having such a bright, such a vivid reaction to sudden sounds? Oh, okay. So the reason why children have a kind of overreaction is because they have an injury in the midbrain. Mhm. Uh, Mom says that sometimes he reacts to sounds of a plastic bag Mm. noise, something like this, even mildest things. Yeah, exactly. Yeah, so the reason why children have exaggerated responses is because they have an injury in the midbrain. Причина, почему у детей бывают такие гипертрофированные реакции на резкие звуки, это повреждение в среднем мозге. And so any program that can help develop the midbrain could help reduce this kind of severe response. Поэтому любая программа, которая работает на развитие среднего мозга, она будет помогать снизить вот эту вот такую яркую реакцию. And so there are various Doman method programs that help the midbrain. Есть масса у нас программ в методе Домана, которые именно нацелены на развитие среднего мозга. A patterning, Паттернинг, crawling or creeping. по-пластунски ползни на четвереньках. Of course, if the child is immobile and unable to move, then we use something called the inclined floor to teach them how to crawl. Ну, конечно, если ребенок пока неподвижен и еще вообще не умеет ползать, пока не освоил ползание даже на животе, то мы используем наклонный пол, такое особое приспособление для этого. And the Doman method oxygenation program. И программа обогащения кислородом по методу Домана. So while, you might not think that hearing might be connected with, respiration or with physical development, it is. And so actually for these children, it's these other programs that can help develop the area of the brain which controls this auditory response. И можно подумать, да, что какая связь может быть между физическими дыхательными программами и слухом, да, на самом деле связь эта присутствует. И для таких детей, для большинства таких детей, главное, что мы можем сделать, чтобы вот как-то справиться с их вот этими повышенными реакциями слуховыми, именно вот через физические определенные задания и дыхательные. All right, everyone. We are really out of time. Мы действительно, уже у нас совсем нет времени. Спасибо вам огромное всем за то, что вы с нами. Have a great weekend. Всем желаем хороших выходных, остатка хороших выходных, да, хорошего воскресенья. Stay safe, and I hope to see you next time. И будем надеяться, что на следующем нашем вебинаре мы тоже с вами встретимся. Вот, Thanks, приглашаем. Natasha. Да, спасибо. До Bye-bye. свидания. Рады были с вами общаться сегодня.